week 6. Today we will cover chapter 5, and it is concerned with secondary research. In this chapter, we have many points to cover, we have many topics to cover. For example, we need to understand what is secondary research, and of course, we need to know what are the various sources of secondary data and how we assess the quality and suitability of these data. When we get these data, we need to assess, to review, to measure the quality and suitability of these data in order to know whether we want to use them in our research or not. Also, we go through several concepts and terms regarding storage of data, like data storage, data retrieval. Also, we will know what the meaning of data fusion and data mining. These are the topics to be covered today. Let's start with the type of data. Types of data, as long as we are now talking about secondary research, so we need to differentiate between primary data and secondary data اللي هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. They are all data. كلهم بيانات وكلهم بعتمد عليهم في البحث. But what is the difference between primary data and secondary data? I'm sure you have gone through this in many courses before. الفرق بين البيانات الأولية والبيانات الثانوية أو البحوث الأولية والبحوث الثانوية. So if you have any idea, please share it with us. If you remember the difference, what is the difference between primary and secondary data? Do you have any idea? Saeed? Yes, can you tell us one difference, Saeed? كل الناس مستنية سعيد، ممكن انتوا كمان تفكروا. Primarily collected from new researcher. Okay, and the secondary side? Yes, yes, I understand, no problem. Collect for a new researcher. You mean a new research site. مفيش حاجة اسمها باحث جديد، في حاجة اسمها بحث جديد. Okay, and the secondary? research. بالمناسبة عبال ما تكتب الباقي أو أبرار ورغد يكتبوا، عشان كده بيسموها first hand data، أول مرة تتجمع. have been already collected before. Exactly، رغد secondary have been already collected before. اتجمعت قبل كده. however we can make use of it. We can make use of these secondary data. هي مش عشان اتجمعت قبل كده so we cannot use it. We can use these data. However, they have been collected before and they are readily available for researchers. So you are correct. This is the difference. The primary data is the type of data collected by researchers directly from the main sources. أول مرة يجمعوها، أول مرة البيانات دي يتم تجميعها. Like if you are collecting these data through interviews, through questionnaires, projective techniques, experiments, any type of collecting techniques. So these data the first time to be collected. However, secondary data is the data that have been collected before through primary resources and now they are available to researchers. يعني secondary data دي هتكون اتجمعت ازاي؟ هتكون اتجمعت الأول برضو زي البرايمري، اتجمعت لأول مرة as a primary resource.
No problem, Saeed. No problem. I see you were typing. That's why يعني, I encourage all students to participate. فالsecondary resources secondary data are يعني these data are collected before. وعلى فكرة لما اتجمعت before كانت primary بس أصبحت دلوقتي secondary. Why? Because we use it in another research. We use it for another purpose, for other purpose other than the problem at hand. Okay, so this is the difference between primary data and secondary data. Now, why we do secondary research? Why sometimes we gather secondary data and we do secondary research? Because secondary research, in all type of research, we depend on or at least benefit from the secondary research stage. يعني so in every kind of research project we must depend on secondary research. Why? It is useful مبدئيا كده in the early stage of the project. Why in the early stage of the project? Because it's helping you to clarify your thinking about the issues, helping with the problem definition, helping with the research design, helping you with the planning. So it's very important at the early stage of the project. Also, it's very useful later, in the later stage of the project, because it can provide a framework for the analysis and the interpretation of the findings. So it can help at any stage and all stages of the research. Of course, secondary research is a type of research that it is we can depend on research on its own. So it's possible that the research objectives can be reached, can be addressed by doing only secondary research with no need at all for primary research. You know this? يعني ممكن البحث يخلص بإن أنا أجمع بيانات ثانوية بدون الحاجة إلى بيانات أولية كمان. Yes, we can do this. We can do this. So may even address the problem without the need for primary research. So that's why we are doing secondary research. It helps in all projects, in all research projects. It can help in all stages. We can even do the research without the need for primary research. So this is يعني why we are doing secondary research. Here are some of the benefits of secondary research. Okay, these are only يعني بعض من benefits of doing secondary research. Answering the research problems without the need of primary research, as we just said now, leads to better understanding of the issues and wider context of the problem, helping you to define the problem, helping the development and formulation of hypotheses, designing of the questionnaire, helping determine the nature of evidence, effective research design, effective questions, even for the analysis and the interpretation of primary data. ده لو في يعني setting the findings, all these, also development of the literature review, all these are benefits of secondary research. Okay, so it's very important and crucial to use secondary research. We have steps, we have some steps. Secondary research is a process, we all know, and it involves the following steps. Number one, identifying the sources. البيانات السنوية دي هتيجي من مصادر معينة. We need to identify these sources. Second of all, we need to know how to gain access to them. Them ده اللي هو مين يا أبرار؟ مين getting access to them اللي هم مين them دول؟ gaining access to the sources اللي احنا identify it. احنا عايزين نشوف what are the sources of the secondary research and we need to gain access to them. Then we need to assess their suitability. عايزين نشوف هم كويسين ولا لا. السورسز دي ما هي ممكن ما تنفعناش.
and also reviewing them and assessing their quality. Finally, we want to learn from them and using this knowledge in our research. We have many steps before using the data, the secondary data in our research. Okay, we need to identify them, we need to access to them, we need to assess the quality and learn how to use them in our research. So it's a process. The secondary research a process and it involves these steps. Okay. So far, do you have any question? Oh, very good. A useful form of secondary research نوع معين جدا منه is to review the existing literature اللي احنا بنسميها literature review. الحقيقة معناها عربي احنا we all speak Arabic صح؟ all speak we all speak Arabic. سعيد مايا رغد مريم أبرار ساندي مريم we all speak Arabic. في أي حد ما يتكلمش عربي يا جماعة؟ أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمام. اوكي، الليترتشر ريفيو اللي هي ايه يا جماعه؟ حد فيكم ابدا طلع ابحاث او حاجه زي كده اللي هي الادبيات او الدراسات السابقه؟ عارفين لما بتمسكوا اي بحث كده البحث ده بيبدا بايه؟ استعراض للدراسات السابقه اللي احنا بنسميها the literature review literature that have been collected before regarding a specific topic. حد عارفها يا جماعه الليترتشر ريفيو؟ literature يعني الأدبيات. يعني إيه الأدبيات؟ What been written before on this topic. يعني أي حد فينا كده يبتدي يعمل بحث يبتدي يستعرض الحاجات اللي اتكلمت في نفس نقطة البحث دي عشان يفهم فيها أكتر. أوكي؟ عارفينها يا جماعة؟ This is the literature review. في بعضكم بيكتب فمستنية أشوف. Yes, I just know أول مرة معايا أبرار. أوكي. anyway يا أبرار، لو مسكتي أي بحث، لو دورتي كده على أي بحث فيه هتلاقي البحث ده بالتأكيد بيتكلم عن الخلفية أو الكلام اللي اتكتب سابقا عن البحث ده اللي احنا بنسميه ايه يا أبرار؟ الليترتشر ريفيو. تمام؟ اللي هو reviewing the existing literature يعني أدبيات on a topic. This usually يا أبرار is done as part of the early stage of the project. ما هو عشان نفهم الموضوع، عشان نعمل أي بحث we need to understand يعني الموضوع ده بيتكلم عن إيه. تمام؟ وده بيكون at the early stage of the research. Okay. And sometimes بيبقى في an analysis and interpretation stage. تمام؟ Why we are doing such literature review أبرار? Because it's very useful to increase our knowledge and understanding of the topic under investigation. It can benefit the researcher and can to know how others were thinking. كانوا بيفكروا ازاي وعملوا ايه ودرسوا ازاي عشان انا اطلع معلومات جديدة. So it's very important. Okay. but والتعريف اللي هو اظن هنا في تعريف للليترتشر ريفيو. اظن لا، كان في تعريف كده مش عارفه راح فين، اظن كان مكتوب. No, it's not here. No problem. Anyway, so yeah, this is it. This is it. Oh, this is the definition. The literature review is a synopsis
and the critical assessment of the relevant literature, which is the stuff you found related to your topic. Okay, this is the literature review. In writing a literature review, there are two main pitfalls to avoid. When you write literature review, you stay away of these pitfalls. أول حاجة, using it to show that you know the area. This is forbidden. You don't do that. And the second one is presenting it without any critical thinking about the content. You have to be critical about what you are presenting in your literature review. طيب احنا ليه بنتكلم عن literature review when we are talking about secondary research؟ عشان ما تنساش ان احنا هنا قلنا ان one of the benefits of doing a secondary research is to use in development of the literature review. عشان كده حبينا ان احنا نوضح يعني ايه literature review. فdoing a literature review is one thing يعني is one of the tasks of secondary research. يعني لما تعمل literature review معناها ان انت عملت secondary research. That's why we are talking about it here. Okay. Also among the applications of secondary data in marketing, demand estimation, monitoring the environment, segmentation and targeting, all these are marketing concepts, and we can use secondary data in doing research in such topics. These just are examples of marketing topics that can be done by secondary research. Okay. Now we will talk about sources of secondary data. مصادر البيانات sources of secondary data. أظن برضو you have been through this in different courses, but let me tell you that we can find sources of data everywhere. تمام. We find sources of data from two ways or from two يعني من مصادرين. You can say the resources are classified according whether they are internal to the organization or external. تمام. So they are internal sources of data and external sources of data. Internal sources include, we can say, reports from previous research or financial data, تمام, sales data, customer data. Okay, these are the internal resources or internal sources of data. About external resources, as we said before, those are produced by others outside the organization. يعني زي ايه مثلا؟ زي reports or data produced by government مثلا, or reports done by commercial organizations, or geodemographic database هنقولها دلوقتي, أو article published by journals زي مثلا أي journal بيتعمل أو research اتعمل في journal معين. Okay, so these are many examples of sources of data. Okay, yes, Ragad, all departments of the organizations are considered internal. Yes, they are internal. طيب ناخد واحدة واحدة ونتكلم عن ال internal sources of data. السلايد اللي فاتت دي كانت تجميع لكل اللي احنا هنقوله كمان شوية. فخلينا نتكلم عن ال internal sources of data. بس خليني بس دقيقة واحدة, أعطوني دقيقة. So when we are talking about internal sources of data, we are talking about inside the company itself. So the company can store and it can analyze طبعا huge volume of data. For example, financial reports مثلا, يعني مثلا اللي احنا بنسميها point of sale, تمام, point of interaction,
تمام، اللي هي الالكترونيك بوينت اوف سيل. يعني مثلا سوبر ماركت مثلا زي كارفور او اي بيج سوبر ماركت، البوينت اوف سيل اللي هو الكاونتر اللي انت بتدفع عنده. تمام، فبيعمل سكان للطلبات والمنتجات اللي تم ايه بيعها، فدي داتا بتتخزن. اوكي. These data are stored in data base and data warehouse اللي هي مخازن المعلومات. اوكي. دي اللي احنا بنسميها اللي هي الام اي اس، المانجمنت انفورميشن سيستم. اوكي. وبرضه بنسميها ماركتنج انفورميشن سيستم اللي هي الام كي اي اس. اوكي. these ام اي اس والام كي اي اس دول بنسميهم decision support systems او اللي هو الاكزيكتيف انفورميشن systems, sometimes even enterprise intelligence systems. They are structured in a way that allow you to reach and retrieve data when they are needed, doing for monitoring, for controlling, for strategy development. So all these data اللي احنا بنتكلم عليها بقى من كل السيستمز دي اللي هي بنسميها الدي اس اس اللي هي decision support systems دي بتتجمع من الوير هاوسز، بتتجمع من الاركايفز وي ريتريف ات اجين من البوينت اوف سيل، من البريفيوس ريسيرش ريبورت، من الاقسام، من الابحاث اللي اتعملت قبل كده. all these internal resources are gathered and are retrieved when they are needed for planning and control purposes. Okay. طيب. We have different use of in-house data, as you can see, to store details, customer queries, contact, transactions. يعني انت لما تتصل مثلا او تروح اكسايت او تروح مثلا بست يوسف او تروح اي مكان برقم التليفون يقدر يعمل لك ريتريفر للبريفيوس purchases بتاعتك، الكونتاكتس بتاعتك، واشتريت ايه وعليه تأمين قد ايه والضمان وكذا كذا. it contains all things about your purchases before. Okay. Can tie your personal details from the loyalty card. الكارت اللويالتي بتاع عندك كم نقطة واخر مرة اشتريت قد ايه واشتريت منين وهكذا. So it's very important اللي هو retrieval of your data. These data are مثلا used for many applications. For example, to identify sales patterns by different outlets type, by different regions, to identify patterns of buying behavior. انت بتشتري كام وقد ايه وكل قد ايه، الكومباني بتستفيد من ده ان هي بتعمل profiles of customers and profiles of outlets and making segmentations and examine trends over time. All these are very important for يعني very important internal sources and can be used for very important يعني planning for the future. Okay. This is the internal. يبقى عرفنا ان الانترنال من داخل الكومباني. من داخل الكومباني ازاي؟ ممكن تكون بوينت اوف سيلز، ممكن تكون الكومبلينتس السابقه، ممكن تكون الريسيرش السابقه، ممكن تكون الريبورتس اللي موجوده جوه الديبارتمنت، ممكن تكون اي حاجه من دول بنعمل لها ريتريفل وممكن نستخدمها at these various applications to use it. Okay. This is about the internal. What about the external? Also external data can be integrated في اللي هي ال organization decision support system اللي هي دي اس اس برضو. تمام. بس هي generated outside the organization. اوكي. يعني مش معمولة، ما كانتش في الأساس from inside the organization. الداتا دي اسمها external because they are done from outside the organization. واحنا عندنا from outside the organization two categories. الكاتيجوري اللي انتوا شايفينها قدامكم على الشاشة اللي هي government produced data من الجوفرمنت، government هي اللي عاملاها،
و another kind of data اللي هي يعني اللي بنسميها الانofficial statistics اللي هي من الاماكن الاخرى او من الكومبانيز الاخرى اللي هي other organizations او commercial organizations trade bodies مثلا اي نوع من انواع الاورجانيزيشنز الاخرى. تمام. So the external sources of data we have two types او two categories. Those who are produced by government departments or government agencies اللي احنا بنسميها official statistics اللي هي government produced data. والثانيه هوريها لكم في السلايد اللي بعدها بس هرجع تاني للgovernment produced اللي هي بنسميها الunofficial اللي هي non government produced. يعني الاثنين دول هم الاكسترنال داتا. طيب نرجع للgovernment produced data اللي هي data are related to government. They are collecting data من المواطنين مثلا زي السنسس مثلا بيتجمع التعداد الإحصائي والإيكونوميك ستاتس والبيزنس داتا زي السنسس اوف population مثلا. اوكي. اللايف ستايل والاتيتيودز كل دي بتتجمع. مين اللي بيجمعها يا جماعه؟ المعلومات دي مين اللي بيجمعها؟ مين اللي بيجمع البيانات دي؟ الجفرمنت. عشان كده هي انا بالنسبه لي ككمباني البيانات دي خارجيه، هي اكسترنال بس خارجيه جايه من الحكومه هي اللي عاملاها، هي اللي مجمعه البيانات دي. فهي سكندري ولا مش سكندري؟ هي سكندري داتا ولا مش سكندري؟ سكندري ولا ليه يا رغد؟ ليه سكندري؟ حد يقول لي يا جماعه. انا عماله اتكلم كتير وانتوا قاعدين ساكتين حتى ما بتعلقوش. because it's from external. لا يا ابرار، طب ما هو secondary ممكن تكون من internal sources يا ابرار. ده انا لسه قايله لك السكندري data can be internal و can be external. فمش عشان external يا ابرار، عشان مش انا اللي مجمعاها. الداتا دي كانت موجوده، الحكومه هي اللي مجمعاها وانا اخدت المعلومات دي او البيانات دي متجمعه عشان استخدمها في الريسيرش بتاعي، فهي secondary. كان سؤالي التاني يا ابرار هي internal ولا external؟ فانت جاوبتي yes exactly رغد because it's already collected. سؤالي التاني ابرار جاوبت عليه، انا كنت هسأل هي internal ولا external؟ ابرار قالت لي external. ليه external؟ اما سؤال عجيب قوي، ليه external؟ عشان مش انا مجمعاها من البيانات عندي، مش انا اللي مش الاورجنايزيشن بتاعتي هي اللي انا مجمعاها، ده هي اتجمعت بره. انا جايبه البيانات دي من خارج الاورجنايزيشن. exactly. تمام. طيب رغد، يبقى احنا عرفنا it's a secondary data and it is external. government or non-government produced، او خليني اعدل لك السؤال official or non-official statistics؟ احصائيات رسميه ولا غير رسميه؟ yes. why رغد it is official؟ why it is official؟ برافو عليك يا رغد، ويل دان. مصحصحه يا رغد معايا وجاوبتي على كل الاسئله صح. مظبوط يا ابرار because it's from the government. so يا شباب نرجع تاني. secondary research, secondary data, it could be from internal or external sources. الانترنال واتكلمنا عليها from DSS, point of sale, MIS, MKS and even intelligence. Okay. External sources can be classified into two categories. الجفرمنت produced اللي انتوا شايفينها قدامكم دي والنون جفرمنت produced. اوكي. الجفرمنت produced بتجيب بيانات كتيره جدا، مثلا السنسس population، الديموغرافيك كاركترستكس بتاعت البوبيوليشن، السبندنج،
اللايف ستايل الاتيتيود information about different market sectors agricultural tourism information of domestic and international trades all these are information regarding أو government produced أو it is official. اوكي عندي حاجه ثانيه اسمها الجيوغرافيك او الجيو ديموغرافيك انفورميشن اللي هي بنسميها الجيو اللي هي ميكس من الجيوغرافيك اند ديموغرافيك انفورميشن. انتوا عارفين الجيوغرافيك يعني البيانات الجغرافيه والديموغرافيك اللي هي البيانات ايموغرافيه ديموغرافيه لها علاقه بخصائص السكان وحكيت لكم عليها قبل كده. الجيو ديموغرافيك انفورميشن سيستمز اللي هي الاثنين مع بعض اللي هي الجيو دامز. تمام هي نوع من انواع السكندري داتا وبتستخدم في الماركتنج ريسيرش واللي هي بتعمل يعني ميكس بين geographic information and demographic information. تمام so it is the demographic characteristics of a population and the census of the geographic units of these census. ده اللي هي geodemographic information. تمام they are used by the organization to more in-depth understanding of the customer habits, preferences, attitudes and opinion. طبعا لان هي بتجمع نوعين العوامل الجغرافيه او التوزيع الجغرافي بتاع السكان مع خصائص السكان العمر الجندر والانكم والريليجن ethnicity and all this. Okay so this is the government produce. احنا قلنا في two classification يا اما official او ايه بقى او non official non government produced. يبقى احنا عندنا some secondary external data are unofficial اللي هي non government published مش الحكومة هي اللي جمعت البيانات دي. امال مين؟ امال they are non government entities. They are published, these information and data are published by non government زي مثلا البلوجز زي الكونفرنس بيبرز زي الماجازينز like newspapers like books like directories catalogs database. These are non-government information and data. Okay يعني many institutions research institutions لا مش government commercial institutions زي other companies intelligence companies publishers. اوكي طيب واحنا هنستفيد من الماتيريال دي yes we can use data from these organizations. ممكن ناخد من الاورجنايزيشن ويب سايت ممكن من الكاتالوجز بتاعتهم ممكن من الداتابيس بتاعتهم. so we can use all these methods as you can see here directories guides catalogs database newspaper we have many examples. Yes so these are the types of secondary data. As we said it could be internal from inside the organization it could be external and the external it could be official يعني government produced and the second one is the non-government or non-official or اللي هي government produced. Okay so okay this is regarding the classification of data. Okay let me move to another topic is which is doing research online doing search online. We are doing a search online. Okay this is very important because when we come to conducting a sort of search online we need to have things in mind. Okay so
We need to be precise about the subject or the topic. We need to understand what source of information you want, and uh, ال- what source of information. نوع البيان هنجيبه منين؟ هل هنجيبه من الجفرمنت ولا هنجيبه من الكوميرشال ولا هنجيبه من السكولري؟ هنجيبه منين؟ اوكي. عايزين كمان we have to be sure about the relevant states. Okay. We need to be يعني sure about where or what to search. Okay. So if you want to obtain some information about a particular organization, maybe the first step in this case to directly get it from the organization website. Okay. نروح للويب سايت بتاع الاورجنايزيشن ونحاول to get information. تمام. We can go to portals, we can go to directories, ممكن تروح Google or any search engine. Okay, but it will not be useful for يعني ما هماش بس دول اللي هم useful for searching the organizations. احنا we can go to do subject search. Okay, so if we want to do online search, we have to take all these into consideration. And the most important is to stick to the search strategy. لأن أنت هتلاقي معلومات كتير, so you have to stick to the search strategy. ما تخليش حاجة تانية تتوهك if you want to. يعني هتلاقي معلومات كتير وممكن تغير البلان بتاعتك, بس you have to stick to the search strategy. Very important when we do the online search. And of course, you need to evaluate the quality and usefulness of material you have. Okay. طيب. Let's move to the benefits and the limitation of secondary data. Okay. Secondary data has many benefits. Okay. They are low cost because we do not collect it for the first time. It is being collected before. Less effort expended, less time taking. Sometimes they provide more accurate and high quality data. Sometimes from or than primary data. Some information can be obtained only by secondary data. ما اقدرش اجيبها من الاول وجديد. Facilities across cultural research. However, we have many other limitations. عايزين ننسى ان هي they were collected for other purposes. فممكن يبقى ده عائق قدام. No control over data collection because خلاص هي اتجمعت بالفعل. مش اي كنترول على هي تتجمع. هي اتجمعت. May not be very accurate, may not be reported in the required form, may not meet data requirements, and may be outdated. ممكن يكون عدى عليها وقت زمان فما بتكونش. Okay. طيب. Let's move to the analysis of the secondary data. We need to analyze. We only want to use the information from the secondary research in the form you find. يعني ايه in the form you find it اللي احنا بنسميها in its raw form. اوكي, في صورتها اللي هي الاصليه in its raw form. بنسميها الرو ماتيريال اللي هي المواد الخام. الرو ماتيريال يعني الماده الخام, بس احنا هنا ما نقصدش الماده الخام, احنا نقصدها في حالتها الايه الاصليه. اوكي. تمام. or sometimes يعني ممكن تعرضها بحالة أصلية in its raw form, or you need or you may want to conduct a further analysis on data. تمام. This definition you can see in front of you. This is the definition of secondary data analysis اللي هي بيقول ايه بقى؟ ايه هي secondary data analysis? What is the definition of secondary data analysis? It's any further analysis of existing data sets, present interpretation, conclusions and knowledge. يعني ايه الكلام ده؟
لما تلاقي في داتا قدامك لها interpretations معينة knowledge معينة in addition to additional or different from those presented in the first report on the inquiry and its main results. You need to further have further interpretations and further conclusions and further knowledge from this data set عن حالتها الأصلية. That means we need to do secondary data analysis. So the aim of secondary data analysis, therefore, to extract new findings and new insights from existing data. ممكن ناخدها بحالتها الأصلية، لكن الهدف هو إن احنا we interpret, we need more insights, we need more findings from these existing data. This is the meaning of secondary data analysis. اوكي، انتوا بطلتوا تتكلموا فمعنى كده ان انتوا ما بقيتوش معايا. But anyway, I have to ask if you have any question. I doubt يا أمنة. But anyway, every time I talk with you, I said that, but no problem. Let's continue. طيب, now we know what is secondary data, how we use it, what is the analysis, but a very important topic in secondary data is how to evaluate secondary data. Because once we find secondary source, you need to do two things. أول حاجة, you need to judge whether it is sufficient, whether it is worth using, whether it is useful in your purposes, or in other words, you need to evaluate these sources. Okay, so the quality and stability of these data we need to judge. يعني for example, we need to ask ourselves, نعمل لها evaluation. We need to ask ourselves, who gathered this material? Who produced it? Where did you find it? Okay, this will help you to establish whether the material, those sources, these data has authority or has credibility. And you need to ask برضو many questions. When this work is done, how long ago? You need to ask يعني الايدياز والفاكتس دي هل هي outdated؟ هل عدى عليها وقت طويل؟ All these questions need to be assessed. You need to evaluate. Okay, so the factors affecting quality and usefulness of these data, they are the same as other materials. So if you are planning to do secondary analysis, it's important to know the source of the data and have at least a copy of مثلا the original survey or questionnaires اللي هو اتجاه عن طريقها البيانات دي. It's also important to know the definitions, the clarifications, الداتا بروسيسنج دي اتعملت ازاي والاناليسيس اتعملت ازاي. ما تاخدش كده البيانات زي ما بنقول ايه زي ما هي. You need to ask yourself these questions in order to evaluate these data. Okay. Like collect more information about the data, مش to collect more data. لا، انت هتستعمل البيانات دي، هتستعملي البيانات دي يا امنه. فيو هاف تو اندرستاند البيانات دي كان اتجمعت امتى وازاي، واتجمعت في اي كونتكست، واتجمعت عشان ايه، واتجمعت طب فين السيرفي اللي اتجمعت عن طريق البيانات دي. ما انا عايزه افهم البيانات دي، ما اخدهاش كده زي ما بيقولوا ايه هي. عايزه اعرف، ما يمكن الكونتكست اللي اتجمع فيها البيانات دي غير مناسب. تمام، مش عشان احنا لما بنتفرج على اي حاجه او بنسمع اي كلام نقول السياق اللي اتقال فيه الكلام ده عشان نقدر نفهم الكلام.
ولما حد بيفهم حد غلط يقول له انت سمعت الكلام ده خارج السياق. لكن لو عرفت السياق اللي اتجمعت فيه البيانات دي تقدر تفهم معنى البيانات. فاهمين الجزئية دي يا جماعة؟ فعايزين نفهم سياق تجميع السكندري ده. هي اتجمعت خلاص، هي خلاص بالفعل اتجمعت، لكن احنا عايزين نفهم السياق اللي اتجمعت، مين جمعها وازاي وامتى، ويا ترى ليه اصلا اتجمعت، تحت اي مسمى، ويا ترى المعلومات دي هل بقت قديمة، بقت يعني خلاص تقدمت، ولا لسه اقدر استعملها. طب هل هي مناسبة ليا دلوقتي؟ you have to understand all this. اوكي، عشان لو انت حبيت فعلا تستخدمها يبقى انت بتستخدمها بشكل صحيح. اوكي، ده معنى الايه، ده معنى evaluating the secondary data or the criteria to evaluate secondary data. اوكي، من ضمن برضو the topics we want to talk about is the data storage and retrieval system. Yes, data storage، تخزين البيانات واسترجاعها، وأنظمة استرجاع البيانات. اوكي، this is يعني most important topics in secondary data. ليه؟ لأن الداتا هي احنا عايزين نسترجعها في أي وقت ونستخدمها في أي وقت. So mainly we have two types of data stores. عندنا data archives اللي هي الأرشيف البيانات، and data warehouses اللي هي مخازن البيانات. هتلاقوا في كتير قوي in common between data archive and data warehouses. يعني هي one way or another هي database، هي قواعد بيانات، لكن هم عندهم بعض الاختلافات عن بعض. تمام. طيب قبل ما نعرف الاختلافات وقبل ما نعرف ايه هي الداتا اركايف اند داتا وير هاوسز، خلينا نقول التعريفات بتاعتهم. data archive it's a store or repository of data، مخزن للبيانات. When commercial organizations have their own data archive in the form of internal database and data warehouses، ده اللي بنسميه ال DSS اللي هو Decision Support System، بيكون عندنا مخازن للبيانات، or Management Information System. تمام، فدي اللي احنا بنسميها ايه، الداتا اركايف. تمام. Also, external organizations they maintain data archives to access by anyone interested in these data. Okay. طيب what about the data warehouse؟ الداتا warehouse برضه repository of data، لكن it is a very large database and contains data from one but usually more than one sources. بتبقى اكبر منها بكتير جدا. فخلينا نقول it's like a central storage facility، يعني معديه خطوه الداتا اركايف، معدياها بشويه. so it's bigger than data archives and it is different يعني because it has it takes the data from more than one sources. okay. الداتا اللي هي موجودة في الوير هاوسز دي they are usually useful for supporting management decision making, and in many cases the purpose of these warehouses to support the decision making process. okay. دايما بنريفير ليها ان هي decision support systems or executive information system or even enterprise intelligence systems اللي هي ال EIS. اوكي. سو الاثنين هما تقريبا واحد، الاركايف بس الوير هاوس، بس الوير هاوس بيختلف عن الاركايف ان هي contains data from more. Yes, it is larger and it contains from more than one source. Okay. All systems should be easy storage
access from multiple locations, lots of users at the same time, and speedy retrieval. كل الكاركترستكس دي لازم تكون موجودة في أي سيستم، في أي data warehouse أو أي data archive. Okay. Using a data set, these are some information needs. ليه احنا بنستعمل الداتا سيتس دي؟ بنستعملها في ايه؟ information about the source of data, copy of the original survey questionnaire, description of the sampling techniques. كل الحاجات دي لازم نعرفها عن الداتا سيت. يا ترى الليست اوف variables كانت ايه، الداتا سيت ستراكشر كان ازاي، الاناليسيز والبروسيسنج بتاعتها ازاي. كل دي حاجات لازم نعرفها عن الداتا سيت و we are using. It's confusing a little يا أمنة. Yes, I know. Let me يعني أنا لما بلاقي حاجة confusing كده يا أمنة، عارفة what I do? Sometimes I search on YouTube. I don't Google. خلاص احنا عرفنا الكونسبت. ساعات في اليوتيوب بيبقى فيها، أنا حتى ساعات ببدأ المحاضرات بتاعتي، ببدأ كده قبل المحاضرات بقوم مدورة للطلبة على فيديوهات ببدأ بيها المحاضرة فألفت انتباههم. يمكن ما عملتش ده النهاردة معاكم، أنا لسه عاملاها المحاضرة اللي فاتت اللي كانت قبليكم، فما يعني كانت كورس تاني، فما ادانيش وقت ان انا ادور لكم على الحاجة دي، بس ممكن اعمل لكم ده دلوقتي. يعني ممكن كده لو كتبت على اليوتيوب difference between data warehouse and data archive، والله يا أمنة ممكن. ساعات بلاقي some videos بتبقى أحسن وبتبقى خلينا كده نشوف. Steve and Dave use eToro to invest in the financial Just one markets. second بس. Steve does research on global data warehousing. how to build data warehouse. ازاي بنبني الداتا warehouse؟
عادة يعني أول حاجة بنعملها يعني it's good practice to clean the data before sending them to ensure they are accurate and complete. Okay, دي أول حاجة. بعد كده data are sent to warehouse from what it is called operational field. اللي هو ايه الاوبريشنز فيلد؟ اللي هي حقل العمليات نفسه. يعني ممكن تكون زي ما احنا قلنا قبل كده من البوينت اوف سيل، من البيمنت على الكريدت كارد، من الار اف اي دي اللي هي التاجز، من الكومباني ويب سايت، من الميديا. اوكي، دي ار اوبريشنال فيلد اللي هي احنا بنبعت الداتا للوير هاوس ثرو دي من السكانرز. كل ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه دي operational field. اوكي. طيب بعد كده يحصل اول ما توصل الداتا دي الوير هاوس، دي بقى بترجع يعني they are being referred to be informational field اللي هي they are sent to the warehouse. They should be good quality. They are the raw material that will be used to support the key management decisions as I said before. Okay. Any inaccuracy في الداتا دي و any inconsistency في الداتا دي هيأثر على ال quality of the decision making. ف آه، آه، يعني وزي ما احنا شفنا في الفيديو only relevant data to needs for the decision support system should be sent to the warehouse, not all data. يعني irrelevant or unnecessary data will only clog the system, will slow down the process. So only the good data, the important data هي دي الموجودة في الwarehouse. تمام؟ That's how data warehouse is built. Okay. Let's go to the characteristics of well-designed data warehouse. Okay. ان الستور ده او الستورج ده او الوير هاوس ده store increasing volume of data without affecting the processing performance. وان هو يكون user friendly، وان هو يكون accessible regarding of the user location. Lots of user can use it without affecting the processing speeds. Facilitates the analysis of the data from a variety of perspectives and enjoys speed of analysis and query. All are characteristics of good, well-designed data warehouse. Okay. Deal uses of data warehouse as we see as a decision support system where it is given to enhance marketing decisions. We said before, access to data is fast and efficient, and these are characteristics. Very large database contains data from more than one source. Take the data archive one step further. أكبر من الداتا archive. Data set within warehouse is integrated. كل الكلام ده احنا قلناه known as relational database. Okay. Okay. طيب up till now, is there any question? Okay. Let's move to data fusion. Let's move to data fusion. What is data fusion? أنا برضو حاولت إن أنا يعني you can بقى do it by yourself if you want to know what is data fusion or to watch videos about data fusion. It is the process of merging or fusing data from different data sets or database to disseminate data or to merge data from different data sets or from different databases. Okay. What is the purpose? The purpose here is to build a detailed picture or a profile of a customer, for example. So you might take
two sources. يعني مثلا to match the individual record of this customer with the demographic and the geodemographic variables. And here the aim is to get insight that couldn't be obtained if looked at one data set separately. عايزين نعمل picture كاملة لبروفايل معين لكونسيومر معين، فبناخد different data sets. يعني بناخد secondary data from one source with another secondary data from another. وفي السلايد دي هي يعني بيدي لك مثال، يقول لك والله data collected about person 1 و combined data collected from a person اللي هو x2 merging x1 and x2 with demographic and geographic characteristics. احنا مش هنقدر نجمع البيانات دي لو بصينا على كل person isolated أو لوحده. Okay, so this is just an example. This is what we mean by data fusion, getting a whole picture about someone or a specific profile or something, يعني how by using combined secondary data from different data sources or data sets. The final thing we want to talk about is data mining. This is data fusion issues. Problems can arise due to differences in format, software, platforms، لأن احنا بنجيبها من كذا مكان، فممكن البلاتفورمز ما تبقاش suitable with each other. Differences in content. If two sets are fused, they must be variable. Their variable must be common to each set. We have different issues with having data fusion. The final topic is data mining. What is data mining? Data mining is the process by which information and knowledge are extracted from very large databases, also known as knowledge discovery in database اللي هي KDD. مش KDD بتاعتنا، لا دي اسمها knowledge discovery in database. لما يكون في قواعد بيانات كبيرة جدا and we want to extract some data, because data warehouses and database could be enormous, terabytes and millions of rows, hundreds and thousands of variables. So we need to extract some information. Okay, يعني we need to extract meaningful insight about these information. طيب بيبقى في tools to extract these information from data house أو اللي هي data warehouse. وزي ما احنا قلنا بيبقى اسمها ايه knowledge discovery in database. What is knowledge discovery? Is process by which information and knowledge useful to decision maker are mined. عارفين تستخرج، عارفين زي استخراج المعادن كده mining. بيبقى زي ده. Okay, this is called KDD. Advantages over standard analysis techniques. Very large volumes of data that can be processed, the ability to discover patterns and relationships otherwise undetectable, and they are very fast processing speeds. Okay, does it high speed, and they have automated techniques in addition to parallel computing. Okay, I think that's it for our lecture today. We finished by defining what data mining is. تمام.